seit dem ich vor 20 Jahren auf einer Pizzuschachtel ausgerutscht bin, die mein Mann mitten in der Küche liegen gelassen hat, schwöre ich darauf, dass der Boden regelmäßig gereinigt werden muss, sich Zuhause wohlzufühlen, aber ich hatte damals sogar keine Ahnung, wie man das richtig macht. Also bin ich wie ein verrückt mit dem Wischmopp durch die Wohnung gerannt, und tvam, und mir Chaos alles Sauberkeit. Das Wischwasser war nach 5 Minuten pechschurz, der Boden voller Schlieren, und ich völlig erschöpft. Heute weiß ich das nicht nur das Putzen geht, sondern die richtige Technik. Die macht den Unterschied zwischen stundenlanger Placori und einem Boden, deren wenigen Blitzober ist wenn, in dies Tipps Jeffeln abonnieren Sie den Kanal, und aktivieren Sie die Glock. So verpassen Sie keine neuen Tricks für ein so Biers, so. Denn ich verrate Ihnen heute von Tricks, mit denen ihr Baden, ohne groß Anstrengung wieder strollen werden. Wissen Sie, was der Fehler beim Bodenwischen ist? Man grieft sofort zum Feuchten, Lapan ohne vorherzuschauern, was eigentlich auf dem Boden liegt, das ist als Word man versagen, ein schmutziges Auto mit einem nassen Schwamm zu waschen, ohne vorher abzusp. Zuerst sollt man immer den Graben, Schmutz, und die Stobenfrennen, bevor man mit dem Futon wischen beginnt. Der erste Trick ist also simple, aber revolutionär namon, Sie den Staubsauger, oder in einen guten, besten Dent, vernen Sie alles, was nicht nass werden soll, Staubhaare Krümmel, und Kleinsteinchen vom Strandschmutz, müssen weg, bevor das Wischwasser. Besonders in deutschen Haushalten wo wir oft mit Sendigen Schuhan vom Herbstbezirgang oder Machagon, Stiefel vom Garten hereinkommen, sammelt sich schnell, ein Mensch graben, Schmutzes und sonst passiert nämlich genau das, was mir früher ständig passiert ist, der ganz Dreck während sitzen, eingeschmiert Paste, die sitzen geht, Ritz setzt an den Nack, zenmel schwerer zu entfernen ist, ich währenden, ich, währenden, Kabellessen, Staubsauger, weil ich nicht ständig die Steckdose wechseln muss. Aber oche ein guter antistatischer, bessen tut seinen Dienst bei Teppichon, in den Bergensbergen sog, ich immer, zuerst gründlich, bevor ich die, ungrenzenden, hartbitten wisch, so vermeid ich das, Flüssen, undest, fluff vom Teppich auf die, frisch gewischten Flecken, gelangen bei mir zu Haus, haben wir parket, im Wohnzimmer fleißen, in der Küche und la Monat, im Flur, Driver schieden bad. Aber Zeit habe ich verrails, denselben Universorende verwendet, warum das Parket, immer, matte, würde an das Laminat, Flecken, bekommen, hat mein Mann meint damals, ich sollt einfach, kraftiger, schrubben, Männer verstehen, manchmal wirklich nicht das, mehr Kraft nicht immer, die Lösung, ist ja der Boden, stellt eigen Anspruch an die Reinigung, der Zeit, Trick ist, durch die Richtige, Auswahl des Putzmittels. Für Parket, an the Laminat, Brochen, sie speziell mild, Reiniger, die das Material nicht angreifen, dies Baden, reagieren, empfindlich, auf aggressive Chemikalien, handlich wie, teuer Kuchengergate, aus Edelstahl, Beifleisen QAnon, sie ruhig, etwas aggressiver, vorgen, undotch, stärker, Reiniger, verwenden, besonders in den Fugen, wo, sich gern, Schmutz, fest. Ich mich mir, oft selbst ein mildes, Reinigungsmittel, aus lauermem Wasser, einem Spritzer, Spülmittel, und ein paar Tropfen Therischem, Lavendelo das, riecht, nicht nur wunderbar, sondern schonte, auch den Gelbbutal verharrt nicht Flecken auf Flissen verwendet, ein Mischung aus, Backpulver, und etwas Wasser zu, einer Paste, das wirkt, wie ein sanfest Scheuermittel, ohne zu kratzen, modern Reinigungsexperten, empfehlen Brigands, nicht zu viel verschieden Putzmittel zu haben. Das verwirrt nur, an die Zeit, ein guter Allzweckringer für, unempfindlich Flecken, ein Spezler Parketreiniger, und die ein Badreiniger, für Fleisen reichen, vallig aus, wichtig, ist auch, immer die, Herstellerungen zu lassen, das habe ich früher, nie gemacht, und dadurch, so manch teure Lektionen gelernt, kennen, sie das, sie wischen, den ganzen Boden, in einem Zug,
und wenn cam, end angekommen sind, ist der Anfang schon wieder schmutzig, Jordan. Oder das Wischwasser ist so dreckig, dass sie eigentlich nur noch Schmutz verteilen. Mir ging das jahrelang so, bis ich den dritten Trick galant habe, teilen sie groß, Argument kleiner, Abschnitt, auf Underarbeiten, sie systematisch, die Profis, machen das schon lange, so arbeiten sie von oben nach, unten und von hinten nach vorn, ich von immer, in der hintersten, Eck und Underarbeit mich, zur Trevor, so lauf, ich nicht, oberbereits, geranet, stellen und despair, mir doppelt, Arbeit. Bei großen, Kuchenteil ich den Rom in Bereich auf, erst der Bereich den Herd, dann die mit, dann der Bereich zerter hin, das Heitot, och das Wischwasser, länger sauber, wechseln sie das Wasser, sobald es trabord, ich habe immer einen zweiten, Eimer mit klarem Wasser, zum Ausspülen des Mops, bereit, bügen sie den Mop in langen, gleichmäßigen Bahnen, und überlappen sie die Bahnen leicht, damit keine Streifen ins. Hier kommt der vierte Trick, den ich von meiner Schwiegermutter galant habe und glauben sie mir, die wust woven sie sprach sie hat 5 Kinder grogezogen, und ihr Haus war immer blitzsober, weniger Wasser ist mehr Glanz, das Wasser sollt nur kalt oder maximal lauwarm sein, denn warmes Wasser kann Schlieren und Streifen hinterlassen, weil Reinigungsmittel entfalten Alkohol, dabei Wurm zu schnell verdampft und dann sein Reinigungs. Der Wischmop sollt gut ausgerangen sein, nicht tropfenes, ich teste das, immer indem ich den Mop leicht auf den Boden drick, wenn Wasser heraustrauft, ist es zu nass, besonders bei Parket, und der Lamunat ist zu viel feuchtigkeit, gefährlich, das Material kann aufkellen, und dauerhaft beschädigt werden. Modern Wischsystem, mit-Sprühfunktion, sind hier sehr praktisch, weil sie genau die Richtige Mensch rein. Ich ring meinen Mop immer so aus, dass an your Nutsch leicht, Fuhut, ist das Ergebnis, keine Wasserspüren, keine Schlieren, Unterboden trocknet schnell, und jetzt kommt der fünfte, unweiligt wichtigste Trick, verhindern sie, dass der Schmutz ins Haus kommt. Prevention ist effektiver als ständiges Natwischen, Fumatan, Vorderhauster, Fangjan, Shan einen, Großteil des Straßenschmutzes, ich, Habisol, Druganels, Och drinnen, ein groß, Metliegen. Bei uns gilt die Regel, Schuhhaus, Bader Huste das Warm, Anfangunungsbird, Fig besonders Firmen Mann, aber mittelweil Mahenis aliot modisch, war die Regung, vor dem Putzen, aufräumt und el Oberflicken, nimmt die Spartwil, Zeit beim, Eigenlichen, Reinigen, das, bedeutet, Stuhl auf den Tisch, oder Zirk Seatstellen, Spielzug, Wigromin, Zeitkräften, in Sicherheit bringen. Einmal pro Woche mit einem antistatischen Touch über die Meisen begangen stellen, das dauert 5 Minuten, und erspart mir die Hälfte der Arbeit, beim großen Waschenpitz Jared in der heutigen Zeit, wo wir von unserem Homeoffice arbeiten, und mehr Zeit zu Haus verbringen, Eistit zu Haus verbringen, Eistits Evicenti, Putzerroutinen zu entwickeln. Roboterrastabser sind Brigands auch ein Wunderbar, Ergänzung, sie bernehmen die tägliche Grundreinigung, so dass es das wöchentliche Feuchtwischen viel einfacher wird. Was dies 5 Tricks gemeinsam haben, sie sparen Zeit, Kraft und Nerven. Laut Statistischem Bundesamt verbringen Frauen über Stunden pro Woche mit Hausarbeit, das sind mehr als 670 Stunden im Jahr. Mit den richtigen Methoden, Huanon, sie einen großen Teil dieser Zeit einsparen, und haben mehr Mühe für die Shannon Dinge im Leben, modern Haushaltsexpern, bettenen, immer wieder, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, es geht darum, ein System zu finden, das funktioniert und nachhaltig ist, lieber jeden Tag 10 Minuten, sinnvoll putzen, als einmal pro Woche 4 Stunden, im Stress, verbringen, da shantigt nur die Nerven, sondern orken wanda die Gelenk.
ein weiterer Aspekt, den wir unterschätzen, die Richtags, Ostrostung, macht einen enormen Unterschied, ein guter Mop der sich leicht ausringen lässt. Erspart innen Willkraft, Microfaserture reinigen, grundlicher, als herkömmlich Baumwolltacker, unten sind waschbach. Investieren, sie lieber einmal, in qualitative, hochwertige Putzutensilien, als ständig, billigwegerfartikel zu kaufen. Brigands Falls, sie sich, fragen, wie es, mit, der Pichusch, Hachtel, ausgegangen, ist, mein Mann, hätte nach 3 Wochen lang den Boden, gewischt, undecda, plötzlich lagan, keine Schachtel, mehr, haram, manchmal braucht es eben einen, kleinen Sturs, die Prioritäten, richtig zu setzen hut, lagte, selbst, darüber gumpt automatisch, auf Beveraden, Rom verlost, dies klein, geschich Zeit hoch, etwas Wichtiges, putzen ist, Teamwork. Wenn alle Familienmitglieder mithelfen wird, die Arbeit für ein Person nicht, so überwältigend, schon klein, Gewohnheitsendoren, keinen den Putzefond, drastisch reduzieren, lassen, sie mich, wissen, welcher, dieser, Tricks bei, in Haus, den größten Unterschied gemacht hat, schreiben, sie es, gern, in die Kommentare, ich lese, jeden, einzelnen, und froh, mich über, ihr, erfahrung. Next, woch siege ich in en Brigands, VCMIT nur 3 Hausmitteln, Jede Glasberfluchi streifenfrei, bekommen, niemand Word, als Putzexperten, geboren, die ich schon gar nicht, aber, MIT ein bisschen Geduld, und den Richtigen, niffen Word aus jeder, Hausfrau, ein klein Experten, selten nicht, Perfektion sondern, ein System, das funktioniert, MIT, diesen Fund Transparency Zeit und Nerven, und haben mehr, Energie für, die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind,